Welcome everybody to my YouTube channel. First and most importantly, I'd like to thank you a lot for visiting my first introductory video, which is being launched on the YouTube channel. मी हा सेशन थोडासा मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषेमध्ये बोलणार आहे. I would like to introduce myself as Kedar Nadgonde. I am a financial analyst and a financial coach. माझा role basically is to help people who want to be better with finances, make money in stock markets, in the Indian markets and the international markets. So you can consider me as a coach and a friend. Just to get down to basics as to what to expect. या session मधनं किंवा या videos मधून किंवा channel मधून what do I want to give back to all of you is very simple. Whatever I have learned, मी जे गेल्या 5-6 वर्षात शिकलेलो आहे, whatever I've learned in the last 5-6 years, I would like to present to all of you in a very simple way, which will help you understand how to interpret the stock market on a technical and fundamental grounds. Along with that, stock market बरोबरच I would like everybody to understand की stock market हे earning साठी कसं वेगळं असतं आणि how it is different for growing wealth. So basically, in other words, तुमच्या पैशाबरोबर, so your relationship with your money is what I'll be talking most importantly about. In today's first video, I would just like to take you through an overall view as to how I look at the markets and also talk about one particular stock. So I would like to share my screen, which will allow me to take you through a journey and begin this journey with you. So I'm sure तुम्हाला सगळ्यांना माझा screen दिसतो. You are able to see my screen, where you will see that there is a tab that is open right now. It is called Trading View. So that is a charting tool. It's a charting tool where you can start looking at the markets and see where the market price currently is. Just to give you an overview, last week I was in a very different seminar. It was called the Game Changers Festival. It was in Bangalore, where I tried to enhance my skill. मी माझी skill enhance करायचा प्रयत्न केला to help you coach. So तुम्हाला चांगलं ट्रेनिंग किंवा तुम्हाला एक चांगलं गायडन्स, एक चांगला कोच मिळावा आणि I can give that the best is what the intention behind attending that festival was. So last week I realized one thing. मला एक गोष्ट समजली की first and foremost I have to put myself out there for you, and it has to be a give and take relationships. So मला definitely माझ्या व्हिडिओवर कमेंट्स आवडतील. I would love to hear comments from everybody, so you can start typing in comments and you can give your opinions about the video and what you think about what I'm saying as well. I promise की मी सगळ्या comments वर reply नक्की करीन. So coming down to the screen, माझा तुम्हाला स्क्रीन दिसतोय. तर स्क्रीनवर एक बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट आहे, वेअर आपण बँक निफ्टी म्हणून जो इंडेक्स आहे तो बघतोय आता आपण. Just to go through Bank Nifty, it's very evident that Bank Nifty is doing very well. Bank Niftyची मुवमेंट सध्या खूप चांगली चालली आहे. For example, if you see that Bank Nifty has been doing really well since October. So October pasun sadharan, I think 29 September onwards, Bank Nifty has made a very big move. So approximately 5,000 points Bank Nifty move keleli ahe. That's an excellent move. But a small concern I have right now currently is, if you look at these levels here, the price action at this top doesn't look fantastic. Yes. Am I optimistic about the growth? Yes, I am. But that's a long-term growth. As a trader and as an investor, आपल्याला हे सुद्धा बघायचे की मार्केट मधून पैसे काढायचे कधी. So I'm just thinking about it right now. जर मी एक लोअर टाइम फ्रेमला बघितलं, लेट्स से एक आवरली टाइम फ्रेमला बघितलं, तर I feel that there is a very strong resistance. एक strong resistance आहे at around 4,300, which is indicated by the price action that you can see in front of you. Along with that, if you see, एक चांगला रेजिस्टन्स मार्क जसा वर आहे तसा एक चांगला सपोर्ट सुद्धा मार्क झालेला आहे. That support I will say is around 42,600. So I'll just highlight both the support for you. For me as an independent trader, माझं असं एक ओपिनियन आहे किंवा माझा व्यू अबाउट द मार्केट्स इज व्हेरी सिम्पल की या दोन लेवल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ द लेवल ऑफ 42,600 हे एका चांगल्या कॅन्डलनी किंवा चांगल्या प्राइस ऍक्शननी ब्रेकडाऊन झालं, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी की आपण ही प्राइस ऍक्शन साधारणतः 42,000च्या आसपास आपण 600 पॉइंट्स ड्रॉप बघू शकतो.
So I will not be extremely bullish, but neither I will be extremely bearish in the market. या दोन्ही रेजिस्टन्स आणि सपोर्ट पॉइंट्स चा इधर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन व्हायची मी वाट बघीन बिफोर मेकिंग एनी डिसिजन अबाउट द मार्केट ऑन मंडे. जसं आपण बँक निफ्टी बद्दल बोललो, आय वुड ऑल्सो लाईक टू स्पीक टू अबाउट निफ्टी. सो जस्ट टेक द निफ्टी चार्ट राईट नाउ. निफ्टी चार्ट आहे आपण जर बघितला तर आता इफ यू लुक एट द निफ्टी चार्ट, जस्ट लाईक बँक निफ्टी, इफ यू सी, त्यांनी खूप चांगली मुवमेंट दिलेली आहे. Since 29th of September, 30th September पासून the price has been moving consistently in the upward direction. जर तुम्ही एक नेकेड आयनी बघितलं किंवा एक ओपन व्ह्यू न बघितलं तर आय एम शुअर यू विल फाइंड दॅट देयर इज सम काइंड ऑफ अक्युमुलेशन पॅटर्न हिअर, जो खूप चांगला कन्व्हिक्शन देत नाही की द मार्केट विल गो अप. जस्ट लाईक बँक निफ्टी, आय एम अ लिटल स्केप्टिकल की आता ही प्राइस कुठे चालली आहे आणि व्हॉट इट कॅन डू. कारण का द वर्ल्ड मार्केट्स आर नॉट डुईंग ग्रेट, बट द इंडियन मार्केट्स आर डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग. सो वील हॅव टू वेट अँड सी की इफ दिस हाय, मी हे डिलीट करतोय फक्त आता मार्क केलं. जर आपण कालची प्राइस ऍक्शनची मुवमेंट फक्त बघितली, यू विल नोटिस हिअर दॅट इन द मॉर्निंग द प्राइस ऍक्शन दॅट वॉज मेड हिअर, ह्या प्राइस ऍक्शनला द कॅन्डल्स वर अनएबल टू ब्रेक इन द एंटायर डे. सो अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडर अँड इन्व्हेस्टमेंट माइंडसेट, आय बिलीव्ह दॅट दिस कॅन्डल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही प्राइस ऍक्शन, सो 18,500 ह्याच्यावर प्राइस कन्व्हिन्सिंगली जाणं खूप गरजेचं आहे. जर आपलं मार्केट वर जायचं असेल तर दॅट इज हॅज टू बी ब्रोकन विथ कन्व्हिक्शन. अलॉंग विथ दॅट मी असंही म्हणेन की इफ यू लुकिंग ॲट अ स्मॉलर ऍस्पेक्ट ॲज अ ट्रेडर, ॲज अ इंट्राडेटर, तर जे ट्रेडर्स आहेत त्यांच्यासाठी मी क्विक व्ह्यू दाखवतोय. ते देयर इज अ ट्रेंड लाईन आय सी हिअर. जर ही ट्रेंड लाईन ब्रेक झाली तर आय कुड एक्सपेक्ट दॅट द प्राइस कुड मेक अ मूवमेंट डाऊन अप टू 18,300. सो देर कुड बी अ 200 पॉइंट डाउनवर्ड मूवमेंट. वी हॅव टू सी की ह्यात मूवमेंट होती का नाही होत. मोस्ट इम्पॉर्टंट टू थिंग्स, दोन सर्वात महत्वाच्या गोष्टी ज्या आपण समजून घेण्याचं खूप गरज आहे रिगार्डिंग द मार्केट्स, इज ॲज सिम्पल एज दॅट की मार्केट्स इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन ऑफ द मूवमेंट. It's about trying to understand the probability of the movement. मार्केट एक्झॅक्ट कुठल्या दिशेने जाईल हे कोणी सांगू शकत नाही, पण मार्केट कुठल्या दिशेला जाऊ शकतं आपण ह्याच्यावर भर द्यायचा आहे. सो आपण दोन प्रॉबिलिटीज आता फॉर इंट्राडे ट्रेडर काढून ठेवल्यात की ह्या 18,500च्या वर गेला, इट कुड बी अ बाय. हा 18,500च्या खाली ह्यांनी ब्रेकडाऊन केलं, इट कुड बी अ सेल. सो लेट्स सी व्हॉट द मार्केट हॅज टू ऑफर अस टुमॉरो. हे झाले दोन इंडेक्सेस, निफ्टी अँड बँक निफ्टी इंडेक्सेस. मी एका स्टॉक बद्दल मला बोलायला नक्की आवडेल. सो द स्टॉक आय एम टॉकिंग अबाउट इज IEX. आय एम शुअर सगळ्यांना IEX हा स्टॉक माहिती आहे. इट्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. सो दिस स्टॉक हॅज बीन इन अ डाऊनफॉल फॉर क्वाईट सम टाइम. सो तुम्ही जर इथे नीट बघितलं तर देर इज अ प्रिटी मच डाऊनवर्ड मुवमेंट सिन्स एप्रिल. एप्रिल पासून हा स्टॉक एक डाऊनवर्ड मुवमेंट मध्ये आहे आणि या स्टॉकने एक मेजर लो, so basically the lowest price the stock has seen in the last 6 months is 133 rupees. This stock was at a high of 324 rupees. So from a high of 324, this stock is showing us a low of 133. Now there is a particular chart pattern. एक chart pattern आपल्याला ह्याच्यामध्ये दिसतोय. हा chart pattern जो आहे, this is explaining to us that there is a chance of a positional small trade that you could take in this. So I will just explain to you की हा ट्रेड कसा घेऊ शकतो आपण. सो व्हॉट वी कॅन डू इज वी कॅन सी की ही एक डाऊनवर्ड मुवमेंट झालेली आहे. ही डाऊनवर्ड मुवमेंटला एक स्टॉप आलेला आहे. देन वी सी दॅट देर इज अन अपवर्ड मुवमेंट दॅट हॅज स्टार्टेड. दिस अपवर्ड मुवमेंट इज गिव्हिंग मी अन इंडिकेशन देर इज अ व्हेरी हाय चान्स आपल्याला 10 पॉइंटची मूव वरच्या साईडला मिळू शकते. So for me, what I will see is if I want to trade this stock on Monday, जर मला हा स्टॉक मंडेला ट्रेड करायचा असेल तर I will go in a smaller time frame which is 15 minutes and I will try to buy this stock somewhere around this zone. So माझ्यासाठी हा स्टॉक आयडियली somewhere around this zone, so 145 to 149 च्या मध्ये मला हा जो स्टॉक मिळाला तर I would definitely want to buy it. माझा stop loss for this would be around 145 on an intraday basis, and I would look for a bigger target. For me, the target for this stock is approximately up to 160.
माझा अंदाज आहे की if the stock gives the movement I'm looking for, then this stock could potentially give a good 10-point move. If you calculate in the ROI basis, a stock ज्याची price 150 rupees आहे, if that gives you more of 10 rupees, can you imagine the ROI? The ROI is approximately 6%. So it may take some time, duration 1 दिवस 2 दिवस 10 दिवस लागू शकतात, but what is important is the value you see in buying the stock. So for a trading option मी बघितलं तर I look at a price where it should give you a return up to 160. So considering that this candle, which is a very important candle, मी म्हणताना म्हणतो that this is a very important candle, आणि या कॅन्डलच्या कुठल्याही रिट्रेसमेंट मध्ये इफ यू गेट एंट्री, I would consider it as a good buy for a positional trade. So I am looking forward to Monday. मी वाट बघतोय मंडे साठी, when the market opens and when I get to see if what my study is doing well. Along with this is my first YouTube live and this is my first YouTube video. So मला काही थोडंसं बॅकग्राऊंड सांगायला नक्कीच आवडेल. I have been an independent trader and I'm also independent coach with financial coaching. मी एक स्टॉक मध्ये I have social media accounts where I had put on Facebook and on Instagram, I had posted a study of a stock. I will just go through it. So if you see, this is one of my groups. It's independent traders, Bank Nifty, Nifty 50 stocks, Forex and commodities. It's a group ahead. So what you can do is you can even join this group to have quick information. So like you see here, I had posted a study on the stock called MCX on October 25th. This stock has given a return on equity of 11% in 10 years. However, last year it was only 8%. The study that I had posted was about fundamentals aligning with the technicals. I'll just show how it works. So September sales were better than the June quarter. There was price consolidation. 1370 च्या जवळ price consolidate व्हायला सुरू झाली होती. Definitely it can be a stock which could be invested in a short and medium term, was what I had suggested in October 25th, was a study I had posted. And most importantly, the company had been able to reduce debt. And this company was almost debt free, along with a heavy and healthy dividend payout. So for me, it gave all the good qualities of a fundamental company. So what I had done was I had just sent out a post. I had mentioned that there is a study which I had posted about the MCX. So this is my Instagram page. I had mentioned that there was a good buying zone at 1430 to 1470 and you could start booking profits at 1640 if you would like to trade this stock or invest on a short term. So now let's see how this stock performed. I'll just go to the live website. So MCX, if you look at MCX right now, so MCX has been doing well. So this is the same page, हा same page आहे ज्याच्यावरून मी ह्याचा snapshot घेतलाय. So I had predicted that the price movement will be a positive price movement and we will get to see a decent price here. So this was the candle where I had mentioned that a buying could be available at 1430 or 1470. आणि आपण जर पुढे बघितलं in the next 4-5 days, आपल्याला ह्या 2-3 कॅन्डल्स मध्ये, या 2-3 प्राइस ऍक्शन मध्ये, आय थिंक 1st November, 2nd November and 3rd November, या 3 दिवसामध्ये we got to see that we did get a price at 1460. So आपल्या बाईंग झोनला ही प्राइस आली आहे. एकदाच नाही तर आपल्याला ही परतही आली आहे 1480 च्या जवळ. So this was definitely a chance where you could have bought MCX. So considering जर आपण ही 1465 or 1470 ला हा बाय केला आहे तर MCX ऑलरेडी 100 पॉइंट्स मूव दिलेली आहे. So what I am expecting is I am looking at the price action to go to 1640 and त्याच्यानंतर I will start booking my profits marginally and wait for some kind of a exit rule for me. So this is about MCX stock that I posted on my Facebook group, which is independent traders for Bank Nifty and Nifty. If you're interested for more such stocks, do join my group on Facebook as well. Also, I have an Instagram handle. You can just go to Instagram, search Kedar Nadgonde, and this is the page you'll come across where I have posted a lot of study about how to manage your money, how to grow your wealth,
how to be more capable, how to be more focused about making money, how to understand the difference between technical and fundamental analysis. Also, things like traders काय मिस्टेक करतात, rules of trading काय असतात, previous studies आहेत, एक चांगला पोर्टफोलिओ कसा बिल्ड करायचा. एक प्रोफेशनल ट्रेडरचे मस्ट टेक आउट टाइम इज इम्पॉर्टंट किंवा फायनान्शियल प्लॅनिंग तुम्ही कसं करू शकता. ऑल्सो आय वुड रेकमेंड एव्हरीवन टू गो अँड हॅव अ लुक एट दिस. Do comment, do like, and do share your feedback on this. And I'm sure that I will be able to do a second video very soon. Thank you so much.